Hello, ma'am. Yes. Yes. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. நீங்க கேட்ட கேள்வி தயக்கம் தான் மேம், வேற எதுவும் இல்ல, தயக்கம் மட்டும்தான். தயக்கம். ஓகே, தயக்கம், ஹெசிடேஷன். ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கெத்தா பேசிட்டு இருப்பாங்க மேம், நாம கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் தான். நம்மளும் பெரிய ஆள் தான் நம்மளுக்கு இந்த கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் புரியும். ஓகே, பட் your answer, I accept your answer. வேற யாருக்காவது ரொம்ப ஆன்சர் பண்ணணும்னு இருக்கா இல்ல shall we move on a little bit if any Arun? Okay, so first thing is தப்பு பண்ணிடுவோமோன்னு பயம், fear of making mistakes. தப்பு பண்ணுவோம்னு எந்த கேரண்டியுமே இல்லை, ஆனா தப்பு பண்ணிடுவோமோன்னு ஒரு பயம். ஓகே, ரெண்டாவது ஐடியாஸ் இருக்கும் ஃபுல்லா, சோ மெனி ஐடியாஸ் நம்மளுக்கு, அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு தேவையான வேர்ட்ஸ். இப்ப நீங்க நான் அதே ஐடியா நீங்க தமிழ்ல சொல்லிடுங்கப்பா அப்படின்னா தைரியமா பேசிடுவோம். ஓகே, பட் இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், ஒரு ஃபார்மல் செட்டிங்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னா எங்கேயோ ஒரு தயக்கம் வந்துடும். ஐயோ எனக்கு வேர்ட்ஸ் தெரியாதே, அது கிராமர் எனக்கு அவ்வளவு சரியா தெரியாதே, தப்பு பண்ணிடுவேணும் அப்படின்ற ஒரு ஹெசிடேஷன். தென் ஃபீலிங் ஷை ஆர் எம்பாரஸ்ட், எப்படி நம்ம எழுந்து எல்லாரும் முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு அந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் கூட இருக்கும். இது வந்து இங்கிலீஷ்க்குன்னு இல்லை, இன் ஜெனரல் சம் பீப்புள் ஆர் வெரி ஷை, சம் பீப்புள் ஆர் வெரி என்ன சொல்றது அவுட் கோயிங். எந்த குரூப்லயா இருந்தாலும் கான்ஃபிடென்ட்டா எழுந்து பேசிடுவாங்க, ரைட்? ஸோ அது பர்சனாலிட்டி ட்ரைட் கூட இருக்கு. தென் இந்த ஜியர்ட் அட் அப்படின்னா யாராவது நம்மள மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் அஸ், பாரியா பெரிய பீட்டரு வந்துட்டாரு இங்கிலீஷ்ல பேச அப்படின்னு. நம்ம ஸ்கூல்லயே காரிடார்ஸ்ல நம்ம இங்கிலீஷ் பேசினோம்னா கிண்டல் அடிப்பாங்க, ஏய் எனக்கு என்ன நீ என்ன பெரிய இங்கிலாந்துல பிறந்தானா அப்படின்னு, ரைட்? அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்காரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் தே மேக் ஃபன் ஆஃப் அஸ். ஸோ சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு அசோசியேஷன், சரி வேடாப்பா இங்கிலீஷ்ல பேசினா வம்பு அப்படின்னு. லாஸ்ட் திங் இஸ் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம டிஃபென்சிவ் ஆயிடுவோம். நான் எதுக்கு இங்கிலீஷ் பேசணும், அது என்னோட மதர் டங் கிடையாது, என்னோட மதர் டங் பேச தெரியலன்னா ஓகே நான் அது கத்துக்கணும், இங்கிலீஷ் எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு. நம்ம எல்லாருலயுமே இதுல இருந்து ஏதோ ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸாவது இருக்கும், ரைட்? இப்போ இந்த கோர்ஸ்ல என்னோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம தூக்கி வீசி தூரமா எங்கேயாவது எறியணும். we don't need it. உங்க எல்லாருக்கும் ஐடியாஸ் இருக்கு, you are all very smart, very intelligent, you are the future of this country, right? so உங்களுக்கு இருக்கிற ஐடியாஸ் அது இங்க இல்ல, உலகத்துல எந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயும் நீங்க தைரியமா நின்னு பேசணும், அதுக்கான டூல்ஸ் எல்லாம் நாங்க இந்த கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு கொடுப்போம். அந்த டூல்ஸை எடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, how much do you want to grow, அது உங்க கையில இருக்கு. now why should we use English? okay, எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும், why we should use English? simple, நம்மளுக்கு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ இன்னைக்கு இந்த வேர்ல்ட் unless things change, English is the global language, okay, of business and leisure. இப்போ நம்ம பாலிக்கு ஒரு ஹாலிடேக்கு போறோம்னு வைங்களேன், அங்க வந்து அங்க வந்து நம்மளுக்கு யாரும் நம்ம தமிழ்ல வரவேற்க போறது இல்ல, இல்ல தெலுங்குலயோ மலையாளத்திலயோ மோஸ்ட்லி நடக்காது. காமன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ். so whether it is for travel or in any situation, நம்ம எஜுகேஷன் எதுவா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா தேவையானது இங்கிலீஷ். now இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட்? இப்போ how can we improve, அதுதான் நம்மளோட question. இங்க இருந்து தான் நீங்க என்ன ரொம்ப கவனமா கேட்கணும். ஒரு ஐ ஆல்ரெடி ரிக்வெஸ்டட் யூ, ஒரு புக் நோட் புக் வச்சுக்கோங்க, இந்த கிளாஸஸ்க்கு ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. பிளாக் கிளாஸஸ்லயும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் இருக்கும், பட் ஸ்டில் என்னோட கான்டாக்ட் கிளாஸஸ்ல கூட ஐ பேக் இன் a lot of information. okay, please take down notes, and now if you're not talking I'm going to request you all to mute yourselves. பயமா இருக்குடா பாட்லாம். யாருக்கு பயமா இருக்கு, நீங்க
Okay. So how can we improve? Now ஒரு formula, நீங்க எல்லாம் science students and give you a formula. Absorb. Okay? அப்படி உள் வாங்கிக்கிறது. எவ்வளோக்கு எவ்வளவு முடியுமோ லாங்குவேஜ் நீங்க இப்போ நான் பேசுறேன், உங்க பிளாக் கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் பேசுறாங்க, என்டிடிவில நியூஸ் படிக்கிறாங்க, வேற எங்கேயோ ரேடியோ we are listening to an English music channel. அவங்க so good evening folks going on to the next song அப்படின்னு ஒரு ரேடியோ ஜாக்கி பேசுறாங்க. அது சும்மா அப்படியே காதுல வந்து விழாம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ஃபோக்கஸ்டா கிரிட்டிக்கலா பாருங்க. அதுதான் அனலைஸ். சோ இந்த ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். சோ how can we improve? So how can we improve? இங்க என்னது question mark. Okay, there is a comma here. Comma na என்ன? I should pause. So how can we improve? So how can we improve அப்படின்னு படிக்க கூடாது. காமா இருந்ததுன்னா பாஸ் பண்ணணும். சோ அதனால அப்படின்னு அந்த பாஸ் மீனிங்க்கு how can we improve இந்த வேர்ட் ஆர்டரை கவனமா பாருங்க. how we can improve ma'am, how we can improve our English அப்படின்னு கேட்கணுமா? how can we improve our English? Do you see the word order in the sentence la? Again, somebody just raise your hand and the host will call you. எது verb, எது subject? how can we improve la? which is the verb, which is the subject? Srihari, please answer. Ma'am, improve. In this sentence is improve, but it has a modal supporting verb irukku. Can improve onna eduthukanum. Okay, which is the subject here, Srihari? in the sentence la edu subject? We, correct. So we can அப்படின்னா நம்மளால முடியும். can we அப்படின்னா நம்மளால முடியுமா? question கேட்கும் போது verb first போட்டுட்டு subject அதுக்கு அப்புறம் தான் வரணும். statement, நான் ஒரு just ஒரு statement பண்ணும்போது yes we can improve அப்படின்னா நம்மளால முடியும்னா subject முதல்ல வந்து verb அதுக்கு அப்புறம் வரணும். இது ஒரு சின்ன விஷயம். ஆனா இதுல தான் நம்ம நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவோம். word order மாத்திடுவோம். so how we can improve, how we can do this, how we can go to the bank அப்படி கேட்டுடுவோம். how can we, how shall we, etc. okay, so this is only an example to tell you இந்த ஒரு ஸ்லைட்ல இருந்து கூட நம்ம இங்கிலீஷ் கத்துக்க முடியும். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இந்த அனலிட்டிக்கல் மைண்ட், அனலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியம். சோ அப்சர்வ், அனலைஸ், படிங்க, அதை கிரிட்டிக்கலா பாருங்க. ஓகே மேம் இப்ப சொல்லிருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் நீங்க எந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தாலும் வேர்ட் ஆர்டர் கவனிக்கணும். அதுதான் அனலிட்டிக்கல் கிரிட்டிக்கல் மைண்ட். ஓகே, தென் the third step, equally important step, you should utilize. Venkatesh, you want to say something? Add ஆயிடுச்சுடா இது. Okay, so the third thing you should do is utilize. Cynthia, do you think you can mute them unless they raise their hand? Yes, ma'am. I will just check the settings, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So, see, guys, we're giving you the option of unmuting to answer because we want the session to be interactive. But நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நீங்க unmuteல வச்சு பேசினீங்கன்னா everybody is going to get disturbed. Okay? So, three things: absorb, analyze, utilize. Utilizeனா என்ன? நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த knowledge, நம்ம கத்துக்கிட்ட அந்த knowledge ஸ்மார்ட்டா யூஸ் பண்ணணும். சரியா? Remember this formula always. Now, எந்த லாங்குவேஜ்க்கு இருந்தாலும் 4 ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். ஓகே, 4 ஸ்கில்ஸ்: listening, reading, speaking
writing. Okay, now look at this picture. Input, that is நம்மளுக்கு என்ன காதுல விழும். How do we learn the language அப்படின்னா we can learn by listening and we can learn by reading. இந்த கத்துக்கிட்ட லாங்குவேஜ் நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம், எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா by speaking and by writing. இப்போ இந்த 4 ஸ்கில்ஸையும் தான் LSRW அப்படிம்போம், listening, speaking, reading and writing. அதுல 2 ஸ்கில்ஸ் வந்து இன்புட், 2 ஸ்கில்ஸ் வந்து அதுக்கான மேட்சிங் கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட். Now when we listen and when we read, இன்னொருத்தவங்களோட ஐடியாஸ், லைக் நான் ஒரு புக் எழுதினேன்னா என்னோட ஐடியாஸ் நீங்க படிப்பீங்க. அதே மாதிரி when you listen to an interview, இப்போ கமல்ஹாசன் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கறாருன்னா அவரோட ஐடியாஸ் என்னன்னு நம்ம கேட்கிறோம். பட் when we write, நம்ம எழுதி நம்ம பேசும்போது நம்மளோட ஐடியாஸ் வந்து we are passing it on to others. Now இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஆட்டிடியூட், ஓகே இன்புட் அவுட்புட், ஒரு கார் இருக்கு, அதுக்கு எந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபியூவல் நம்ம போடுறோமோ அதனுடைய அவுட்புட், அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டி இங்கிலீஷ் கேட்கிறோமோ நம்ம பேசுறதும் எழுதுறதும் அவ்வளவு அழகா இருக்கும். So it's very important that you read and listen to good language. Now இப்போ எங்க மேம் இருக்கு இந்த இங்கிலீஷ் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் இஸ் everywhere in a country like India. Okay, நம்மளோட ஸ்டேட்டோட ரீஜனல் லாங்குவேஜோட சேர்த்து இங்கிலீஷ்லயும் நம்மளுக்கு ரோட் சைன்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். ரேடியோ, when we listen to music, television, okay, there are so many. I am sure some of you have access to Hotstar, Amazon Prime, Netflix. I'm sure some of you have it. And illana kuda number regular TV channels liye there is so much in English. இப்போ ஒரு நல்ல படம் வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அவெஞ்சர்ஸோ இல்ல எனிதிங், ஓகே, அத நீங்க தமிழ்ல பார்க்க கூடாது, இங்கிலீஷ்ல பாருங்க வித் சப்டைட்டில்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும், நீங்க அந்த சப்டைட்டில்ஸ படிச்சுக்கிட்டே அந்த டயலாக்ஸ் கேட்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ ஆர் ரீடிங் அண்ட் லிசனிங். அந்த இன்புட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக். நீங்க அப்ப நான் வந்து நீங்க அந்த படம் பார்த்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுக்காக அந்த படம் பாருங்க நான் சொல்லவே இல்லை. என்ஜாய் த மூவி. பட் உங்களுக்கே தெரியாம நம்மளே அறியாம சப்கான்ஷியஸா நிறைய லாங்குவேஜ் நமக்குள்ள இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வில் பி ரெஜிஸ்டரிங். அதெல்லாம் நம்ம தைரியமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது we will be able to use. So YouTube, social media, என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், right? What is available, and go to good websites, listen to good language. If you are all interested in online games, okay, even something like Fortnite, there are so many Fortnite videos. அந்த வீடியோஸ் நம்ம கேட்கும்போது அவங்க இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுறாங்க. ஓகே, acquire some language. I'm not saying it's excellent Oxford English நான் சொல்லவே இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம உள்வாங்கலாம். பட் எப்போ நம்ம உள்வாங்குவோம்? only when we have that critical analytical mind. If you don't like Fortnite, very good, you go somewhere else. There are so many beautiful TED talks, okay, there are available இருக்கு. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன். books, magazines, wherever you can lay your hands. comics கூட படிக்கலாம், including Amar Chitra Kada. Okay, then there is what is called audio books. audio books na நம்ம புக்க படிக்கலாம், அதுக்கான மேட்சிங் ஆடியோ ரெக்கார்டடா இருக்கும். so headphones வச்சு as I'm reading the book இன்னொருத்தவங்க படிக்கிறாங்க, சோ அதை நான் கேட்டுக்கிட்டே என்னால வாசிக்க முடியும். ஓகே, சோ இது கூட வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆர்டர் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் லாங்குவேஜ். நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள்ல போய் ஆடியோ புக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஆடிபிள் மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு. several books are available for free also. just explore.
language is everywhere. எல்லாருக்கும் தெரியும் இது மேகி. ஓகே, மேகி பேக்கெட் பாருங்க, your favorite masala taste. ஓகே, goodness, trust, so much of vocabulary. அது திருப்பி பாத்தீங்கன்னா cooking instructions, serving suggestions. There is so much language that you can just pick up. அந்த மேகி பேக்கெட்டை கட் பண்ணி தூக்கி போடாம அது நீங்க படிச்சீங்கன்னு வைங்களேன், there is so much language. It's a toothpaste. Look at this, infused with dissolvable mini breath strips. Such good language. Infused. Okay, it's a good word to know. Dissolvable. Okay, then experience a whole new dimension of freshness. Okay, so again, there's so much that we can pick up from everything. Nourishing, soft and smooth. Whatever you use, okay, அது just அதை தூக்கி போடாம read the title, read any advertising language. See, இந்த advertisements எனக்கு ஏன் பிடிக்கும்னா as a teaching tool, அந்த காப்பி ரைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க, காப்பி ரைட்டர்ஸ் யார் இங்க எழுதுவாங்களோ பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க, நல்ல லாங்குவேஜ் இருக்கிறவங்கள தான். அண்ட் தே ஆர் வெரி ஸ்மார்ட் பீப்புள் பிகாஸ் அந்த லாங்குவேஜை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அவங்க கொடுக்கணும். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி டேக் லைன்ஸ்ல இருந்து we can learn so much. இது என்ன பெரிய விஷயம்னு தூக்கி போட்டுடாதீங்க, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கவனிச்சு படிங்க. That said, the best way to improve your language is reading. Reading, reading. அது நீங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம், மேகசின் படிக்கலாம், எனிதிங், எனி ரீடிங் மெட்டீரியல். ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துக்கு நீங்க டிராவல் பண்ணலான்னு இருக்கீங்க, ஊட்டி போலான்னு இருக்கீங்க, அந்த ஊட்டி பத்தின லிட்ரேச்சர் இருக்கும். ஓகே, அந்த ஃபேக்ட்ஸ் அதெல்லாம் படிங்க, ஊட்டி பத்தி வெப்சைட்ஸ்க்கு போங்க. Pick up language from every source. And reading is the best way. According to me, really it's the best way of picking up and improving language. I know someone who studied in a Telugu medium school. Okay, in a Telugu medium government school, and eventually அவரோட கெரியர்ல அவரு ஒரு பெரிய ஸ்டீல் பிளான்ட்க்கு மேனேஜிங் டைரக்டரா வேலை பார்த்தாரு. ஓகே, அவரு he used to go around India hiring graduates from IITs and IIMs, and அவர் இங்கிலீஷ் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். நான் கேட்டேன் அவரை, நீங்க எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்க, நீங்க ஒரு ஒரு தெலுங்கு மீடியம்ல படிச்சவங்கனால எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சது? he said, கிடைச்ச நாவல் எல்லாம் நான் படிச்சேன், என்னோட ஃபுல் எஜுகேஷன் ஸ்டடீஸ் அகாடமிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ராத்திரி ஸ்ட்ரீட் லேம்ப் கடியில உட்காந்து நான் நாவல்ஸ் படிச்சேன். I just picked up my English vocabulary and English knowledge from books. Okay, so it is possible to improve with books. Now, எப்படி இந்த புக்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம், அதுக்கான சில டிப்ஸ் நான் இப்ப தர போறேன். ஃபர்ஸ்ட், நீங்க செலக்ட் பண்ற புக் எப்படி இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும் ஸ்டோரி. உங்களுக்கு அட்வென்ச்சர் பிடிக்கும்னா அட்வென்ச்சர், ரொமான்ஸ்னா ரொமான்ஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன், சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், எந்த மாதிரி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் கால்ட் ஜான்ர். சூஸ் தட் ஜான்ர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரு பேஜ் எடுத்து பாருங்க. அந்த பேஜ்ல உங்களுக்கு 6 வேர்ட்ஸ் விட ஜாஸ்தி புரியாம இருந்ததுன்னா யூ ஆர் நாட் ரெடி ஃபார் தட் புக். அந்த புக் நம்மளுக்கு கரெக்ட் கிடையாது, எடுத்து வச்சிருங்க. பிக் another புக். உங்களுக்கு ஒரு நான் ரீடிங் லிஸ்ட் சின்னதா ஒன்று ஐவ் காட் இட் ரெடி, அதுவும் தரேன். யூ கேன் ட்ரை தோஸ் புக்ஸ். ஸோ அந்த நம்மளுக்கு கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்கணும். அப் டு 6 வேர்ட்ஸ் எனக்கு அந்த பேஜ்ல தெரியலன்னா நோ ப்ராப்ளம், ஐ கேன் லேர்ன் தோஸ் 6 வேர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த பேஜ் நான் திறந்து நான் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது, ஓ எனக்கு இந்த வேர்ட் தெரியல, note it down in your language book. That's why I say keep a notebook. Note down. அந்த பேஜை ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. கான்டெக்ஸ்ட்ல இருந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்க. பட் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணி விட்டுடாதீங்க. அந்த ஃபுல் பேஜ் படிச்சு முடிச்சப்புறம் go to a dictionary. It is very important that we use a dictionary and a thesaurus. Okay,
டிக்ஷனரி வந்து நம்மளுக்கு வேர்ட் மீனிங்ஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் கொடுக்கும். thesaurus வந்து synonyms. இந்த ஒரே வேர்டுக்கு இன்னும் எத்தனை வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை சேம் மீனிங்கை கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு synonyms thesaurus காட்டும். ஸோ ஆன்லைன் இப்போ எங்க டைம்ல when I was younger இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் இதெல்லாம் அவைலபிள் கிடையாது. ஸோ பிசிக்கலா நாங்க டிக்ஷனரி வச்சு படிப்போம், ரெஃபர் பண்ணுவோம். உங்க ஜெனரேஷனுக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன்லைன். lexico.com, okay, lexico, lexico.com, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி உடைய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். கோ டு தட் வெப்சைட். இல்ல மெராயம் வெப்ஸ்டர், கேம்பிரிட்ஜ், இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டி உள்ள டிக்ஷனரி வெப்சைட்ஸ்க்கு போயிட்டீங்கன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க போட்டதும் பிரிட்டிஷ் ப்ரொனன்சியேஷன், அமெரிக்கன் ப்ரொனன்சியேஷன், மீனிங், சினோனிம்ஸ் எல்லாம் அதே கொடுத்துரும். ஸோ நீங்க ஒரு பேஜ் படிச்சா கூட அட்லீஸ்ட் யூ வில் லேர்ன் 1 நியூ வேர்ட் ஆர் 2 நியூ வேர்ட்ஸ். அந்த மாதிரி கத்துக்கிட்ட வேர்ட்ஸை நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது ட்ரை டு யூஸ் தெம் இன் சென்டென்சஸ். ஓகே, தென் ரீட் அலவுட். இப்போ முதல்ல நம்ம ரீடிங் ஹேபிட் ஸ்டார்ட் பண்ணி, இப்போ நீங்க சம் ஆஃப் யூ கேன் சே மேம் வி ஆல்ரெடி ரீட் அ லாட். வெரி குட். ஆனாலுமே ரீடிங் அலவுட் இஸ் அ வெரி குட் டெக்னிக். ஏன்னா நம்ம லைஃப்ல see right now what am I doing? I'm giving a presentation. I'm teaching a class, but I'm also giving a presentation. In the presentation skills அப்படின்றது it's very important. நீங்க எந்த காலேஜ்க்கு போனாலும் செமினார்ஸ், you might have to participate in seminars, projects, assignments. You might have to go to national conferences, maybe international conferences. அப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த presentation skills தான் ரொம்ப முக்கியம். And ஒரு நல்ல way of improving our presentation skills is reading aloud. One way you can do is in front of a mirror. Mirror முன்னாடி புக்கை வச்சு அங்க ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி எக்ஸ்பிரஷன்ஸோட படிக்கணும். ரைட்? நவ் இதுல நான் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க, யூஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாஜரேட். கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்ஷன் பண்ணா கூட இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் அப்படி படிக்கும்போது that is better than not having any expression at all. How to read, pick a book in which you understand most of the words, mark out new words, learn their meaning. இப்படி படிச்சா நம்மளுக்கும் போர் அடிக்கும், கேட்கறவங்களுக்கும் போர் அடிக்கும். Read slowly, clearly, but most importantly, be stylish. Okay, I'll tell you what I mean by that. One second. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் பேசும்போது அழுத்தி பேசுவோம், அழுத்தம் இருக்கும். அது எந்த இந்தியன் லாங்குவேஜ் பேசினாலும் அதே அழுத்தம் நம்ம இங்கிலீஷ்க்கு கொடுக்க மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தமிழ் இப்படி பேசுனேன்னு வைங்க, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி இருக்கும்? ஹாரிபிளா இருக்கும். இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அப்படின்னு அந்த அழுத்தத்தோட தான் தமிழ்ல பேசணும். பட் அதே அழுத்தத்தை நம்ம இங்கிலீஷ்ல கொடுக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரீட் அலவுட், பேயிங் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் டு ப்ரொனன்சியேஷன் அண்ட் இனன்சியேஷன். நோ, இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ரெட் லைக் திஸ். இங்கிலீஷ் வந்து லைட்டா ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மவுத், ரீட் அலவுட், பேயிங் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் டு ப்ரொனன்சியேஷன் அண்ட் இனன்சியேஷன் ஆஃப் எவ்ரி வேர்ட். Just imagine you're presenting to an audience. Use expressions and exaggerate initially. Read slowly and clearly, but most importantly, be stylish. This will improve your presentation skills 100-fold. So English, light, floating, it should be floating. Indian languages should have that gambiram. They have a lot of dignity and அழுத்தம் இருக்கும். இங்க 2 வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், ப்ரொனன்சியேஷன், இனன்சியேஷன். பார்த்து பயந்துட வேணாம், ரொம்ப சிம்பிள். ப்ரொனன்சியேஷன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஹவு டு சே ஈச் வேர்ட் இல்லையா? இப்போ BOOK புக், இதே லெட்ஸ் சே FOOD ஃபுட் கிடையாது, ஃபுட். Okay, so we cook food,
ரெண்டுத்துலயுமே டபுள் ஓ இருக்கு. COOK cook, FOOD food. ஆனா see how the pronunciation changes. So he cooks food சொல்லக்கூடாது, he cooks food. அது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? இது ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள். பட் இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்ட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் புரியலன்னா சேம் டிக்ஷனரிக்கு போயிட்டு இப்போ ஆன்லைன் போயிட்டு நீங்க அந்த ஸ்பீக்கர் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணாலே நம்மளுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் கொடுத்துரும். ப்ராக்டிஸ் இட் a little bit. So pronunciation is how to say each word. Enunciationனா என்ன? கிளியரா பேசுறது. நம்ம பேசுறதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். Okay, use expressions that exaggerate initially, read slowly and clear. No, I am trying to fake an accent, but actually those who use an American accent don't speak like that. அந்த accent இருக்கிற clarity அதுக்கு இருக்கும். So நம்ம enunciationனா கிளியரா அந்தந்த வார்த்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னா சில பேர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்வாங்க. எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் 3 சிலபிள்ஸ் இருக்கு அதுக்கு. ஸோ அந்த ஒரு வார்த்தைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த வார்த்தையில இருக்கிற ஒரு சிலபிள்க்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லக்கூடாது. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 4 சிலபிள்ஸ் இருக்கு. அதுதான் இனன்சியேஷன். கிளியரா ஒரு இதுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேசுறது தான் இனன்சியேஷன். ஃப்ளூயன்சினா என்ன? இந்த மாதிரி நான் ஒரு வேர்டு எல்லா வேர்ட்ஸையும் கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி கிளியரா பேசினேன்னா நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியும். அதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது தப்பா நம்ம இங்கிலீஷை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம்னா தமிழ் தெரியாதவங்க நான் இந்தியன்ஸ்க்கு என்ன பேசுறோன்னே புரியாது. So fluency is our ability to be understood. நீங்க பேசினா இன்னொருத்தருக்கு புரியறதா, நீங்க ஒரு கேள்வி இங்கிலீஷ்ல கேட்டா அது என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியறதா, அதுதான் fluency. இன்டர்னேஷன்னா அந்த லாங்குவேஜ்க்கு இருக்க வேண்டிய ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ரிதம். இப்போ சப்போஸ் it was Chinnu's birthday. Chinnu was so excited to see a big birthday cake. All his friends were there. அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கு வச்சுக்கோ. It was Chinnu's birthday. Chinnu was so excited to see a big birthday cake. All his friends were there. How does that sound? Very funny, isn't it? அப்படி நான் பேசினேன்னா இல்ல படிச்சேன்னா கேக்குறவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. ஸோ எந்த பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் அந்த வாய்ஸ் மேல போகணும், எங்க டிப் ஆகும், அதுதான் இன்டர்னேஷன், ரிதம் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். ஒரு புக்கை எடுத்து நீங்க when you read aloud ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும், உங்களையே அறியாம உங்களுக்கு வரும். ஸோ ப்ளீஸ் 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 மேக் இட் அ ஹேபிட் டு ரீட் அலவுட். there is more on how இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நான் சொல்லி கொடுக்கிற தியரி வந்து ரீடிங். பிராக்டிக்கலா நீங்க பிளாக் கிளாஸ்ல you're going to start reading and speaking. ஓகே, அங்க வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் உங்க சைட்ல இருந்து இருக்கும். அது நல்லா நீங்க பண்றதுக்கான தியரி தான் நான் இங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, லாவண்யா மேம் இதெல்லாம் சொன்னாங்க, நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி தான் பேசணும், இந்த மாதிரி தான் படிக்கணும்னு யூ ஷுட் ரிமெம்பர். அதனாலதான் இந்த தியரி கிளாஸ் தரேன். நெக்ஸ்ட் வந்து pay attention to word endings. யூசுவலா நம்ம என்ன தெரியுமா தப்பு பண்ணுவோம், அந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிற எஸ் இல்ல லாஸ்ட்ல இருக்கிற இடி இந்த மாதிரி எண்டிங்ஸ முழுங்கிடுவோம், சொல்ல மாட்டோம். பட் அதுலயும் ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கட்டிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, அவ்வளவு அழுத்தம் இருக்கவே கூடாது. ஐ கட் இட் லைட்டா பேசணும். அதே மாதிரி look at these examples. He looked at the map in confusion. Supposing நான் இந்த EDA சொல்லலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், he look at the map in confusion அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தப்பா போயிடும்.
சப்ஜெக்ட் வேர்போட அக்ரிமெண்ட் போயிடும். ஓகே, ஸோ அண்ட் இடி வந்து he looked ட சவுண்ட் தான் உங்களுக்கு கேட்கும். he looked at the map in confusion. How was he supposed to understand all these signs and labels? Lastla and the S கேட்கணும். If I say, how was he supposed to understand all these sign and label? S விட்டுட்டேனா தப்பா போயிடும். Okay, so இது வந்து this tip is usually given by almost all English teachers, but UK la ரொம்ப stress பண்ணுவாங்க இது. And number, as you know, we follow British English, not the British accent, but it's an Indianized British accent. So we should not say things like plant, command, that is American. We say plant, command. So don't ever நம்ம வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்ல பேசினா ஸ்டைலா இருக்கும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க, வேண்டாம். அது ஃபேக் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். நம்மளோட என்ன கிளியர் ஆக்சென்ட்டோ அதுல பேசு. நெக்ஸ்ட் வந்து பங்க்சுவேஷன் மார்க்கர்ஸ். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த எக்ஸாம்பிள்ல சோக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொன்னேன். இது வந்து பங்க்சுவேஷன் நம்ம கவனிக்கலன்னு வைங்களேன், மீனிங்கே மாறிடும். And then I'll go to that. Before that, இங்க 3 punctuations இருக்கு. I'm sure you all know what they are. First is an exclamation mark. Second is question mark. Third is a full stop. So, நான் இதை படிக்கிறேன், நீங்க கேளுங்க எப்படி என்னோட அந்த டோன் எப்படி மாறுது. He was here a minute ago. Where did he disappear? Sam felt sad and lonely. இப்போ நம்ம அது எப்படி அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் மார்க்கர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் வந்து எக்ஸைட்மெண்ட், ஷாக், ஒரு சடன் அதிர்ச்சி, அதை தான் நம்ம கன்வே பண்ணணும் எக்ஸ்கிளமேஷன்ல. ஸோ நம்ம பேசும்போது ஹாய் தேர் அப்படின்னா யூஆர் எக்ஸைட்டட். ஹலோ அப்படின்னு எக்ஸ்கிளமேஷன் போட்டாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஹலோ, ஹலோ அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த எக்ஸ்கிளமேஷன்னால. அதை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நம்ம படிக்கும் போது. தென் where did he disappear? Disappear கிராஃப் போட்டோன்னு வைங்களேன், கொஸ்டின் வந்து இப்படி ஆரம்பிக்கும், ஒரு லைனா ஆரம்பிச்சு மேல போகும். It goes up like that. Question mark. Where did he disappear? அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. Where did he disappear? Disappear. So every time you read a question, word order நீங்க கவனிக்கணும். Subject verb எப்படி மாறும்னு. செகண்ட், அந்த கொஸ்டினை எப்படி எண்ட் பண்ணுவோம் அதுவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? Then Sam felt sad and lonely. Again, if I draw a graph, it's one line. Exclamation ku straight vertical line up. Question mark இப்படி start ஆகி it will curve up. A statement or a sentence is one line. இதுதான் நம்மள வந்து மேம் இதெல்லாம் நாங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்னா, நோட்ஸ் எடுங்க, அப்பப்போ படிங்க. தென் நீங்க when you start reading aloud from books, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். எஸ்பெஷலி நீங்க அந்த ஆடியோ புக்ஸ் நான் சொன்னேனே, அந்த ஆடியோ புக்ஸ் நீங்க பண்ணும்போது யூ லிசன், அவங்க அப்படிதான் படிப்பாங்க. ஸோ நீங்க அப்படியே அந்த சென்டென்சஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது யூ கேன் இன்டர்னலைஸ் திஸ் லேர்னிங். Pause where you must. Raise your voice where you must. இதெல்லாம் இப்ப நான் என்ன சொன்னேன், பங்க்சுவேஷன் மார்க்கர்ஸ் நம்ம கவனிக்கலன்னா மீனிங்கே மாறிடும் அப்படின்னு. See this. Let's eat grandma. grandmaனா பாட்டி, நம்மளுக்கு தெரியும். Let's eat grandmaனா பாட்டிய சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். Let's eat அப்படின்னு காமா போட்டு grandma அப்படின்னா பாட்டி வா நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த இந்த மாதிரி நிறைய ஜோக்ஸ் இருக்கு இன்டர்நெட்ல. அண்ட் இது வந்து மெனி இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் யூஸ் இட் பிகாஸ் மீனிங்கே மாறிடும். லெட்ஸ் ஈட் கிராண்ட்மானா பாட்டியா சாப்பிடலாம். தட்ஸ் நாட் வாட் யூ வாண்ட் டு சே. பாட்டி வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? நவ் திஸ் இஸ் ஆன் பங்க்சுவேஷன். நவ் என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியலையோ அதை டெஃபினட்டா ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க.
லைப்ரரி புக்கை நம்ம மார்க் போட முடியாது. நம்மளோட நோட் புக்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ அந்த புக் படிக்கிற ஆர்வத்துல ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டாப், ஐயோ இப்ப போய் டிக்ஷனரி பார்க்கணுமானா பரவாயில்ல, விடுங்க. புக் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எப்போ எவ்வளவு முடிக்கிறீங்களோ முடிங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த நோட் பண்ண வேர்ட்ஸ கண்டிப்பா போய் மீனிங் பாருங்க. இப்படி நீங்க கவனிச்சு படிச்சா, கிரிட்டிக்கலா படிச்சா கண்டிப்பா விதின் 2 to 3 months your language and vocabulary will improve. ஏன்னா I know this language very well அப்படின்னு நான் எப்போ சொல்லுவேன், எனக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் அந்த லாங்குவேஜ்ல தெரியும் போது. ஓகே, so remember that. Then this is for you, just what to read அப்படின்னா, read comics, டிங்கிள், அமர் சித்திர கதா. அப்புறம் இந்த அதை என்ன சொல்லுவோம், வாட் புக்ஸ் ஆர் தோஸ், அனிமேட்டட் புக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நிறைய நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் தான் டயலாக்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே டு ரீட் தோஸ் இனிஷியலி. அதோட நம்ம வந்து we can improve our vocabulary, become familiar with reading. நம்ம படிக்க படிக்க ஸ்பீட் வந்துடும். நம்ம சைக்கிளிங் கத்துக்கும் போது முதல்ல எல்லாம் ஸ்லோவா பயமா விழுந்து விழுந்து தானே சைக்கிள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் கையை விட்டுட்டு பண்ணுவோம். எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். அப்படிதான் நம்ம ரீடிங் கூட. ஓகே, கிராஃபிக் நாவல்ஸ். Okay, read lots of graphic novels. Famous Five, Hardy Boys, Nancy Drew. Don't think the chinna pasanga book, not at all. Super interesting storylines and good language. So இதெல்லாம் நீங்க ஒரு half an hour 40 minutesல முடிச்சிடலாம் புக்கையே. ஸோ உங்களுக்கும் மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும். வா, இந்த வீக் நான் 5 புக் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும். மேபி நீங்க சில பேர் ஆல்ரெடி படிக்கலாம். பர்சி ஜாக்சன், இட்ஸ் a lot of fun. Even I like reading Percy Jackson. Very interesting stories. Okay, இந்தியன் ஃபிக்ஷன் நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா, நம்மளோட கல்ச்சர், நம்மளோட செட்டிங், ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஜாலியா இருக்கும். இது நம்ம ஊரு, நம்ம ஃபெமிலியர் செட்டிங் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் இருக்கும் நம்மளுக்கு. படிக்கும் போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அண்ட் நம்மளுடைய ஆத்தர்ஸ் இவ்வளோ நல்லா எழுதியிருக்காங்கன்னா அது ஒரு இட்ஸ் ஆல்சோ அ ப்ரைட். ஓகே, மால்குடி டேஸ், வில்லேஜ் பை, மேபி சம் ஆஃப் யூ ஹவ் ஈவன் ஸ்டடிட் தீஸ் இன் ஸ்கூல். ஓகே, வில்லேஜ் பை த சி. Chitra Banerjee Divakaruni, she is a writer. Very, very good writer. Beautiful book she has written. Okay, Palace of Illusions, Mistress of Spices, Sister of My Heart. Nariya irukku avங்களோட books. You can look it up. Chetan Bhagat, I am not a fan, but his language is not bad. So தப்பு இருக்காது. So சின்ன books படிக்கலாம். 5 point someone. You can read, not bad. Okay. Amish Tripathi, also nice. You can read. Yeah, Jeffrey Archer, Sidney Sheldon, John Grisham, Dan Brown, Arthur Haley. Very interesting books. Superb storylines. Interesting-ஆ இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து எஸ் இந்த மாதிரி நம்ம அனலிட்டிக்கலா படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பட் ஃபர்ஸ்ட் we should also enjoy. வாவ், இந்த லாங்குவேஜ்ல இவ்வளோ இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு இதுல எல்லாம் ஸ்டோரிஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனாலதான் நான் இந்த மாதிரி புக்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். ஓகே, நவ் நம்மளுக்கு செட் பண்ண புக் வந்து தி கோ கிவர். தி கோ கிவர் பை பாப் பர்க் அண்ட் ஜான் டேவிட் மேன். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் மேபி சம் ஆஃப் யூ ஹேவ் ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட், பட் தட்ஸ் ஓகே. ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ இது கிளாஸ்ல we are going to discuss this book. பிளாக் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நிறைய ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்க போறது. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் we challenge ourselves. எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தா கூட அது கொஞ்சம் போர் தான். நான் இப்போ இந்த கோ கிவர் படிக்கும் போது எனி புக், பட் எஸ்பெஷலி நம்ம கோ கிவர் இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ்னால நான் ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு. This is from the first chapter, first page. Would any of you like to volunteer to read the first paragraph?
யாருக்காவது first paragraph படிக்கணும்னு இருக்கா to the class? Navneet Ramachandran, would you like to unmute and go ahead with the first paragraph, please? Are you talking? Navneet, are you going to read the first paragraph? Could one of the trainers please select a volunteer to read? I think I see some participants raising their hands. Cynthia? Okay. Ma'am, we are able to unable to unmute. Oh, okay. Yes, I would love. Could we please enable them to unmute? I'm so sorry. We'll figure this out. See, what's happening is when we allow you to unmute, there's a lot of noise. You know, some of you forget to mute again. So I think that's why this is happening. Okay, anyway, I want to assure you that block class la unga ellarkume chance kadaikum to read. In fact, bayapadama tayakkame illama hesitate பண்ணாம please படிங்க. Okay, I don't think we are able to allow you to unmute. It's okay. நான் வந்து நம்ம நீங்க பிளாக் கிளாஸ்ல இப்போ நெக்ஸ்ட் பிளாக் கிளாஸ் தான். நீங்க படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சில டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். சரியா? Now, hold on. சரி. If there was anyone at the Class-1 Hill Trust Corporation who was a go-getter, it was Joe. He worked hard, worked fast, and was headed for the top. At least, that was his plan. சில வேர்ட்ஸ் வந்து நான் ஆரஞ்சுல ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னன்னா ஒரு பேராகிராஃப்ல நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். சிலதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் போது எல்லா வேர்ட்ஸ்க்கும் நம்ம ஈக்குவலா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது. அப்போ எதுவும் முக்கியமா நம்மளுக்கு தெரியாது. we have to underplay. சில வேர்ட்ஸ் நார்மலா படிக்கணும், சில வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனோட படிக்கணும். So if there was normal, if there was anyone, யாராவது anyone at the Class-1 Hill Trust Corporation who was a go-getter. Name of the book is Go-Giver, the Go-Giver. இங்க வந்து go-getterன்றாங்க. So it's an important concept. நம்மளுக்கு தெரியும். It was Joe. He worked hard, worked fast, and was headed for the top. At least, that was his plan. At least, அப்படின்னா என்ன? அவருடைய பிளான் அது, பட் என்ன நடக்கிறதுனா அது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஹிண்ட் தராரு அந்த ஆத்தர். ஸோ ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்தோம்னா அதுல என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும், என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். எப்படி தெரியும்? எடுத்ததுமே தெரியாது. ஒரு தடவை நீங்க படிச்சுட்டா இது என்னது புரியவே இல்லையே அப்படி, ரெண்டாவது தடவை படிக்கும்போது கொஞ்சம் புரியும், தேர்ட் டைம் என்ன புரியறதோ அதுதான் ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸ். தென்
இப்ப punctuation நான் என்ன சொன்னேன், comma எல்லாம் வந்தா நம்ம pause பண்ணணும்னு. So Joe was an ambitious young man aiming for the stars. Still, sometimes it felt as if the harder and faster he worked, the further away his goals appeared. For such a dedicated go-getter, it seemed like he was doing a lot of going, but not a lot of getting. Okay? இது என்னன்னா, எங்கெல்லாம் காமா வருதோ ஐ எம் பாசிங். இதுவே நான் இந்த பாஸே இல்லாம நான் இப்ப படிக்கிறேன் பாருங்க. Joe was an ambitious young man aiming for the stars. Still, sometimes it felt as if the harder and faster he worked, the further away his goals appeared. For such a dedicated go-getter, it seemed like he was doing a lot of going, but not a lot of getting. இப்படி படிக்கும்போது we are not able to follow. So, எங்க pauses கொடுக்கணும், அந்த punctuation marks நம்ம follow பண்ணாதான் நம்மளுக்கு அது கரெக்டா மீனிங் புரியும். இதுல என்ன மீனிங்? He was ambitious, okay, he wanted to aim for the stars, but எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலுமே ஹார்ட் ஒர்க் தான் பண்றாரு, அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்க மாட்டேன்றது. அதுதான் இதனுடைய மீனிங். நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்சிங் த பேஸ் ஆர் ஸ்பீட். சில டைம்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கும்போது எல்லாமே ஒரே ஸ்பீட்ல படிக்க கூடாது. சில வேர்ட் கிளஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம், சில ஃப்ரேசஸ், ஓகே, அது ஃபாஸ்டா படிச்சுட்டு ஆர் நார்மல் ஸ்பீட்ல படிச்சுட்டு, சிலது வந்து ஸ்லோவா எம்பசிஸ்க்காக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, அந்த மீனிங்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த பேராகிராஃப் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். பாருங்க, நீங்க கவனிங்க எப்படி என்னோட பேஸ் மாறும் அப்படின்னு. Work being as busy as it was, though, Joe didn't have much time to think about that, especially on a day like today, a Friday, with only a week left in the quarter and a critical deadline to meet. A deadline he couldn't afford not to meet. Okay, so you will notice that all the parts in green நான் வேணும்ட்டே deliberate slow down பண்ணேன். ஏன்னா that's important to emphasize. Word structures பாருங்களேன், கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அங்க ஸ்லோவா தான் படிக்கணும். இப்போ இமேஜின் இந்த புக் உங்ககிட்ட இல்ல, இந்த I'm not sharing my screen. நான் என் கையில வச்சு படிக்கிறேன். ஆனாலுமே என்னோட ஆடியன்ஸ்க்கு நான் படிக்கிறது எல்லாமே புரியணும். அப்படி புரியணும்னா இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். சில வேர்ட்ஸை மட்டும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றது, பங்க்சுவேஷனை ஒழுங்கா யூஸ் பண்றது, பேஸ மாத்துறது, இதெல்லாம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய டெக்னிக்ஸ். தென் இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்து எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், இமோஷனோட நம்ம படிக்கணும். I'll show you how. Today, in the waning hours of the afternoon, Joe decided it was time to call in a favor. So he placed a phone call. But the conversation wasn't going well. Carl, tell me you're not telling me this. Joe took a breath to keep the desperation out of his voice. Neil Hansen. Who the heck is Neil Hansen? You see the expressions there? Inga vandu, Carl, tell me you're not telling me this. Joe took a breath to keep the desperation out of his voice. Neil Hansen. Who the heck is Neil Hansen? அப்படி படிச்சா இந்த மீனிங் நம்ம கன்வே பண்ண முடியாது. சரியா? So I'm giving you 4 points. எந்த வேர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணுமோ அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். பங்க்சுவேஷன் மார்க்கர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே கேர்ஃபுல்லா அந்த காமா வந்தா ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும், பாஸ் பண்ணணும். ஃபுல் ஸ்டாப் வந்தா கம்ப்ளீட் ஸ்டாப். குவெஸ்சன் மார்க்னா வாய்ஸ் மேல போகணும். இந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா 2 ஐடியாஸ் சேர்ந்து வருது. So you need to use punctuation marks in a good way. Then changing pace. Okay, talking slowly, talking. Hello? Is someone asking me a question? Okay. Ma'am, now everybody can speak, ma'am. You can ask them to read if you want. Yeah. Okay, Cynthia, just let me finish this. Yeah. Thank you. So changing the pace to draw attention to meaning. Okay, that's the third thing.
Fourth thing is expressions, emotions. Conveying them convey meaning. Okay. அப்புறம் நீங்க ஒண்ணு கவனிச்சிருப்பீங்க, 2 வேர்ட்ஸுக்கு நான் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன். அது என்ன? டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ். இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இது Waning, desperation. Yes, waning and desperation. Okay, waning na enna, desperation. இன்னைக்கு block classல உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு, but I can easily tell you the meanings, but please go find out. Waning na enna அப்படினு. Okay, ஒரு context வச்சு நம்ம கவனிக்க முடியுமா? After the teacher had taught the students for 8 hours, their attention was waning. அப்படின்னா என்ன மீனிங்கா இருக்க முடியும்? They were getting a little distracted. They were getting கொஞ்சம் கம்மி ஆயிட்டே, diminished. கம்மி ஆயிட்டே வந்தது அவங்களோட அட்டென்ஷன். ஏன்னா 8 மணி நேரம் ஏற்கனவே கிளாஸ்ல கேட்டுட்டாங்க. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு கெஸ் பண்ண முடியுமா? இல்லனா பெஸ்ட் இஸ் go to a dictionary and go through it. அதே மாதிரி டெஸ்பரேஷன்னா என்ன? ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான ஒரு சிச்சுவேஷன், இனிமே வேற வழியே, எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட். Hopelessness. Correct, very good. A sense of despair and hopelessness. Okay, now if I've given you all these points, any paragraph இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு okay, one more thing. First paragraphல தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும், செகண்ட் paragraphல ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லையா? ஒரு paragraphல ஒரு ஆஸ்பெக்ட நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். எல்லா paragraphலயும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பார்க்கணும், பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் பார்க்கணும், பேஸ் பார்க்கணும், எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்கணும். சரியா? Now would any of you like to volunteer and read any one paragraph? Anyone? Manigandan, go for it. This paragraph, ma'am. Sure. Anything. Joe was an ambitious young man aiming for the stars. Still, sometimes it felt as if the harder and faster he worked, the further away his goals appeared. For such a dedicated go-getter, it seemed like he was doing a lot of going, but not a lot of getting. Thank you. Thank you. The last sentence you did very well. For such a dedicated go-getter, it seemed like he was doing a lot of going, but not a lot of getting. You did that very well. இப்போ மணிகண்டன் ஒரு வேர்ட் ambitious, அந்த வேர்ட் வந்து ambitious. ambitiousனா எப்படியாவது நான் சாதிக்கணும் அப்படின்னு ஹுக்காக்ரும் அந்த அளவுக்கு. ஓகே, தென் worked. நம்ம என்ன சொன்னோம்? தமிழ் அந்த மாதிரி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்க்கு கொடுக்கிற அழுத்தம் இங்கிலீஷ்ல கொடுக்க கூடாது. சோ மணிகண்டன் மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, WORKED ல அந்த R நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், worked அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண கூடாது. worked அவ்வளவுதான். So this is just a small thing, but Manikandan read very well, and you could slow down a little bit. Manikandan, konja slow down. Thank you. Okay. Yes. Excuse me, ma'am. I just have one doubt, ma'am. Yes. Ma'am, you said before that if we see any comma, we want to stop, no, ma'am. That sentence. Yeah. In third paragraph, after was, we need to stop, no, ma'am, a little. A good, very good question. Very good question. I'm so glad. Who could you please tell me your name? I'm Hemant. Hemant, excellent question. See, I'll tell you, this is a tough sentence to read, Hemant. Work being busy as it was, though Joe didn't have. இங்க வந்து நான் pause பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க, அந்த மீனிங் வந்து மாறிடும், right? So Okay. Sometimes I'll tell you, sometimes when we are writing, நம்மளோட auto correct இருக்கு தெரியுமா wordல, அது வந்து it is better to separate ideas with a punctuation here அப்படின்னு comma suggestion கொடுக்கும். ஏன்னா writingல இங்க comma வரணும். But when we are talking, to communicate the idea,
work being busy as it was though, அது ஒன்னாதான் கொடுக்கணும். இது எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, so many years of experience. For example, he liked coffee though the canteen didn't serve, though the canteen served only tea. அப்படின்னு யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். He liked coffee, pause, though the canteen served only tea. அங்க வந்து நீங்க சொல்ற 2 காமாக்கும் நம்ம அழகா பாஸ் கொடுக்கலாம். இந்த சென்டென்ஸ்ல work being as busy as it was though, அது ஒன்னாதான் படிக்கணும். Okay? Okay, ma'am. Thank you. Very good, Hemant. Excellent observation. You continue being so analytical. You see how your language will improve. Okay, ma'am. Thank you. Great question. Okay. Anything else? Would anybody else like to read any paragraph? Maybe one more person? Ma'am, Yes, please go ahead. ma'am, shall I read the story from the first? No. Read any one paragraph, please. Okay. Today, in the waning hours of the afternoon, Joe decided it was time to call in a favor. So he placed a phone call, but the conversation wasn't going well. Carl, tell me you're not telling me this. Joe took a break to keep the desperation out of his voice. Neil Hansen. Who the heck is Neil Hansen? Well, I don't. It's a half sentence. Good. Whoever's volunteered. Now, it's a classic example of how we can all Yeah. prove. Okay, good. What's your name, ma? Yes, Keertana. Okay, Kirtana, thank you for reading. I have a few corrections, not just for you, for all of us. Because this word W-A-N-I-N-G is Warning. waning. Warning கிடையாது. Waning. Waning. Waxing and waning of the moon அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay? Waning அது கம்மியாயிட்டே வரும். It's diminishing. So today, comma, today, in the waning hours, H-O-U-R-S வந்து H is silent. Hour, honor, hour, சொல்லக்கூடாது. Okay? Hour, honor. So today, in the waning hours of the afternoon, the வந்து TH, இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்க போறோம் later. I'm just going to bring to your attention. THE வந்து ஒரு vowel soundக்கு முன்னாடி வந்ததுன்னா the அப்படின்னு சொல்லுவோம். The afternoon. Supposing இதுவே morning அப்படின்னா the morning சொல்ல மாட்டோம். The morning. The morning. Okay, the afternoon. It depends on the sound that follows it. So today, in the waning hours of the afternoon, Joe decided it was time to call it favor. So he placed a phone call. But the conversation wasn't going well. Okay? Carl, tell me you're not telling me this. You're not telling me. Tell me you're not telling me this. Telling me this. And the expression, tell me you're not telling me this. அப்படின்னு படிக்க கூடாது. Tell me you're not telling me this. Expression. Yeah. Expression and the important. Okay? Desperation you pronounced very well. நிறைய பேர் நம்ம desperation. It is desperation. You pronounce it. Okay? Good job, guys. So, இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய practice இருக்க போறது. இதுதான் the secret, the golden secret of improving our English is to read and read. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம படிக்கிறோமோ, கரெக்டான இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி படிக்கிறோமோ, ரொம்ப சீக்கிரமா நம்மளோட லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். So, no more excuses. You know that English is everywhere. இனிமே இந்த toothpaste இருக்கட்டும். Okay, now mute yourself, everyone. I'm going to request all of you to mute yourselves. Okay, let me see. Will I be able to mute everybody, Cynthia? Okay. So, Ma'am, I have given the option. Okay. You didn't worry, ma'am. Thank you. So now that
you know that எங்க இருந்தாலும் லாங்குவேஜ், ரோட் சைனா இருக்கட்டும், ஹோர்டிங்கா இருக்கட்டும், மூவி போஸ்டரா இருக்கட்டும், மேகி பேக்கெட்டா இருக்கட்டும், எங்க நீங்க இங்கிலீஷ் பார்த்தாலும் அதுல இருந்து என்ன கத்துக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கிரிட்டிக்கல் சயின்டிபிக் அனாலிட்டிக்கல் மைண்டோட பாருங்க. ஓகே, இட் கேன் பி நியூ vocabulary. லஷ்யஸ் அப்படின்னா என்ன? ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருக்கும். ஓகே, லஸ்ட்ரஸ் அப்படின்னா ஷாம்பூல இருக்கும். போய் பாருங்க. ஓகே, ட்ரை டு லேர்ன் நியூ வேர்ட்ஸ், நியூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். தென் listen to the news. எனக்கு வந்து NDTV ஒரு அளவுக்கு I like their pronunciation. They're okay. Best of what is available. So please read, listen to the news, read newspapers, whether it's e-paper or whatever, magazines, watch English movies in English. Do not watch dubbed version. நம்மளுக்கு டப்பிங் கொடுத்துட்டு தமிழ்ல ஹாரி பாட்டர், தமிழ்ல எண்ட் கேம் இதெல்லாம் பார்க்க வேணாம். அந்தந்த லாங்குவேஜ் அதுலயே பாருங்க, சரியா? சோ இட்ஸ் a good way of learning language. முடிஞ்சதுன்னா சப்டைட்டில்ஸ் வச்சு பாருங்க. that way it's easier to understand. then உங்களோட ஃபேவரட் பர்சனாலிட்டிஸ் யாரா இருந்தாலும், assuming they have good English, listen to their interviews. நம்ம கிரிக்கெட்டர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல they will speak in English. எல்லாரும் நல்ல இங்கிலீஷ் நான் சொல்ல மாட்டேன், but some are okay, so listen to them. ஓகே, நம்மளோட ஃபேவரட் ஹீரோஸ், மூவி ஹீரோஸ், அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் ஆர் ஹீரோயின்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இருந்ததுன்னா கேளுங்க. பிக் அப் லாங்குவேஜ் ஃப்ரம் எவ்ரி சோர்ஸ் அண்ட் ரீட் அண்ட் எவ்ரி டே அட்லீஸ்ட் நீங்க 2 நியூ வேர்ட்ஸ் ஆவது கத்துக்கணும். இன்னைக்கு வேனிங் கத்துக்கிட்டோம். ஓகே, வேனிங். அந்த மாதிரி லேர்ன் 1 more நியூ வேர்ட். இன்னைக்கு உங்க பிளாக் கிளாஸ்ல இப்ப நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. So learn at least 2 new words. அந்த 2 வேர்டையும் நீங்க ஜர்னல்ல எழுதிக்கோங்க, உங்க புக்ல எழுதிக்கிட்டு எப்படியாவது உங்க சென்டென்சஸ்ல யூஸ் பண்ணுங்க. இப்ப நீங்க எல்லாம் if your friends உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வாட்டா மச்சான் அது இது, don't use that kind of language. Use English. Okay, use English and ஓரளவுக்கு try to practice. Converse in English. சரியா? I'm not saying எப்ப பாரு நம்ம இங்கிலீஷ்ல அது எல்லாருக்குமே போர், பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு இங்க என்ன சொன்ன 15 sentences a day ஆகுது இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க பேசுற மாதிரி. இப்போ உங்கள நீங்க லாங்குவேஜ் buddies அப்படின்னு அது ரொம்ப இன்டர்நேஷனலி எந்த லாங்குவேஜ் நம்ம கத்துக்கிட்டாலும் எனி இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் லாங்குவேஜ் buddy அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். தட் இஸ், இப்போ if I'm learning German, I will have one more person from the class. நாங்க 2 பேரும் வாட்ஸ்அப், இமெயில், phone conversations ஜெர்மன்லயே பேசிப்போம். Okay, even though both of us know Tamil, we will not converse in Tamil. We will talk in German so that we improve our language. அதே மாதிரி have language buddies for English. Okay, people that you will only talk to in English so that you improve. கிளியரா ஒரு கோல் இருக்கணும். சரி, நான் இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பிக்கு வரணும். இவங்க கொடுக்குற இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நான் இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகணும். என்னோட 4 years இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் தைரியமா எந்த பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்ம்லயாவது I should be able to talk. I should be able to present my ideas in English. Come on, will you present a paper? Na first நான் தான் volunteer பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு கோல். Keep that goal and stay committed to it. Okay, so best of luck to you. இன்னைக்கு பிளாக் கிளாஸ்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நிறைய ரீடிங் பிராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. You're going to, we have something called speaking sense. Okay, ready made dialogues that you can use in different situations. Block teachers அது இன்னும் உங்களுக்கு டீடைல்டா சொல்வாங்க. அது நீங்க பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கூட கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய சில சிச்சுவேஷன்ஸ் அது. கேன்டீன்ல how do you talk, ஒரு between friends how do you talk, டீச்சர் கிட்ட permission how do you ask exclusively in English, things that you should know. Okay, so அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது block teachers will let you know. That's it for today from me. I will see you again
in your next contact class. Please take notes, take down your doubts. Your block teachers are there to answer you. And if you want to ask me something, feel free to ask me. Okay. So I'm done for today. You can please move into your block classes. I think the Google Meet link has been shared on your WhatsApp groups for your respective groups. அப்புறம் ஒரு குரூப்க்கும் இன்னொரு குரூப்க்கு don't compare. Okay, each group has its own schedule. So please don't compare and confuse the others. You follow what is given on your WhatsApp group. Is that clear? So good luck. Ma'am, shall we stop the session, ma'am? Yes, Cynthia, I'm done. Yes, ma'am. Thank you. We request the students to join the Google Meet link. We request the students to join the Google Meet link. You're all very welcome. You're very welcome. Some of them have not still received any link அப்படின்றாங்க Cynthia. I'm so glad. Useful. Thank you. Ma'am, we are segregating it, ma'am. They'll receive it, ma'am. They'll They'll receive receive it. it shortly. Yes. Okay. All of you will receive it shortly. Okay, don't worry.